The day of the crash, there was a car in front of me who happened to brake all of a sudden, and I crashed into the car. Mỗi buổi sáng mà cái việc đưa con đến trường và đi bộ một cái đoạn đường và băng qua đường thì đối với tôi đó là một điều mà tôi cực kỳ lo lắng. E eu, como ciclista e pedestre, sempre vi acontecer alguns acidentes, inclusive até comigo. Road safety is a multidimensional issue. The Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety brought this evidence-based approach to the table. Lane narrowing helps the vehicles to reduce speeds, and also there was an implementation of a raised crossing in front of the school. We can see that before and after the intervention, we had a major reduction of speed. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cái lớp tập huấn cho lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố và các cái hội thảo nhằm để nâng cao cái năng lực của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố, như là công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, về vi phạm về tốc độ, không thắt dây an toàn. Jacob was saved mainly because he was wearing a helmet and the helmet was properly strapped. It feels good to see this campaign spreading good awareness across Bombay that everyone should wear a helmet. Bloomberg Philanthropies tem sido fundamental na parceria com o Recife, de ações efetivas que nós temos feito para salvar vidas e para fortalecer o vínculo com as pessoas. Tôi cảm thấy là an tâm hơn khi đưa con đi bộ đến trường. There's always someone looking for you. They're all waiting for you to come back home safe. So it's very important to feel safe when you're out there on the road.